Next, in Indian case, what do we have? Parliamentary sovereignty or judicial supremacy? అంటే మన దాంట్లో పార్లమెంట్ సావరెంటీ ఎక్కువ, లేదంటే జ్యుడిషియరీకి ఎక్కువ పవర్ ఉంది, అంటే జ్యుడిషియరీ సుప్రీం అన్నిటికంట. ది ఆన్సర్ ఈస్ నో, వీ నెయిదర్ హ్యావ్ పార్లమెంటరీ sovereignty nor judicial supremacy. We have what? Synthesis of both. మనకు నిజంగా చెప్పాలంటే వీ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ దట్? కాన్స్టిట్యూషనల్ సుప్రమసీ. అంటే మన దాంట్లోని కాన్స్టిట్యూషనల్ సుప్రమసీ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నిటికంటే పెద్దది. వీ హ్యావ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్. సో దెర్ ఆర్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ బిట్వీన్ ది పార్లమెంట్, అంటే లైక్ పార్లమెంట్ అంటే లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ, ఈ మూడింటికి మధ్యన ఏముందంటే చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ వీ హ్యావ్ వెరీ వెల్. దెన్ what do we have? Integrated judiciary or independent judiciary? The answer is both integrated and independent judiciary. Why do you call it as integrated judiciary? అంటే మనకి లైక్ ది లాస్, అంటే లైక్ లాస్ కెన్ బి బోత్ సీన్ బై హై కోర్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సుప్రీం కోర్ట్. అంటే యూనిఫామ్ లాస్ ఉన్నాయి, అంటే లైక్ బోత్ కెన్ వెరిఫై ది కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ of the laws. At the same time, is our judiciary independent? Yes, again we have independent judiciary. For example, we have separation of judiciary from executive. Can you say the article which says the separation of judiciary from executive? The answer is article 50 DPSP. So is important bit, note down. Next, fundamental rights. What is the objective of fundamental rights? The objective of fundamental rights is political democracy. So how many fundamental rights are there in, roughly, like how many fundamental rights are there in constitution? The answer is, before we used to have 7, but currently we have only 6. Right to property is eliminated. So, and you should be very aware of these 6 fundamental rights. Can you name them? So fundamental rights 14 to 32. So what is article 14 to 18 is called as? It is called as right to equality. What is article 19 to 22 called as? It is called as right to freedom. What is article 22 3 to 24 is known as? It is right against exploitation. What is article 25 to 28 is called as? It is right to freedom of religion. What are the article 29 and 30 called as? It is, they are the cultural and educational rights. What is article 31? It is right to property, which is removed from fundamental rights and shifted to article 300A. So we will study about this later on. So it is not a right to property is not a fundamental right anymore now. So 1 2 3 4 5, what is 6th, the most important article, is soul of the constitution according to Dr. B.R. Ambedkar. It is right to constitutional remedies. What are the constitutional remedies? We will see it in the fundamental rights chapter.